వెల్కమ్ అండి. ఇంకొక లీడ్ కోడ్ ప్రాబ్లమ్ చూద్దాము. ఇది 1389 క్రియేట్ టార్గెట్ యారే ఇన్ ద గివెన్ ఆర్డర్. ఇది డిఫికల్టీ లెవెల్ కూడా ఈజీయే. సో ప్లస్ ఇంకోటి అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే మనం ఇది సేమ్ ప్రాబ్లమ్ మనం 1528 షఫుల్ స్ట్రింగ్లో చేసాం. సేమ్ సొల్యూషన్ అండి ఇది. ఇది ఎందుకు మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను అంటే ప్రాక్టీస్ మేక్స్ అస్ పర్ఫెక్ట్. ప్లస్ సేమ్ ఐడియా సేమ్ థాట్ మళ్ళీ రిపీట్ అవుతుంది. మనం చూసిన ప్రాబ్లమ్స్ అనేది అది కన్ఫర్మ్ చేయడానికి మీకు ఇది మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాను ఈ ప్రాబ్లం. ఇది కనుక మనం రిపిటేషన్ చూస్తే మీకు ఈ ప్యాటర్న్ అనేది ఐడియా అనేది మీకు ఈజీగా వచ్చేస్తుంది. ప్రాబ్లం ఏంటో చూద్దాం. గివెన్ టూ యారేస్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ నమ్ అండ్ ఇండెక్స్. ఓకే, నంబర్స్ అనే లిస్ట్ ఉందండి. యారే ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ లిస్ట్ మనకి నంబర్స్ అనే లిస్ట్ ఉంది, ఇండెక్స్ అనే లిస్ట్ ఉంది. యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు క్రియేట్ టార్గెట్ యారే సచ్ దట్ టార్గెట్ యారే ఇస్ ఎంటీ. ఫస్ట్ ఒక టార్గెట్ అనే రిజల్ట్ తీసుకుంటాం మనం. ఓకే, ఫ్రమ్ లెఫ్ట్ టు రైట్ రీడ్ ఇండెక్స్. సేమ్ అండి, నమ్స్ ఇచ్చారు, నమ్స్లో వాల్యూస్ ఉన్నాయి, ఇండెక్స్ అనే లిస్ట్ ఇచ్చారు, దాంట్లో ఇండెక్స్ నెంబర్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఇండెక్స్ నెంబర్స్తో ఈ నెంబర్స్ని సేవ్ చేయాలండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం, ఇక్కడ నెంబర్స్ వాల్యూస్ ఉన్నాయి 0 1 2 3 4 రైట్. వీటికి సపరేట్గా ఏదో ఒక సపరేట్ లిస్ట్ ఉంది ఇప్పుడు. సో నెంబర్ ఆఫ్ 0 అంటే ఇది, నెంబర్ ఆఫ్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ 2, సో ఆన్ అండ్ సో ఫోర్త్. ఇండెక్స్ అని సపరేట్ లిస్ట్ ఇచ్చారండి. నెంబర్ ఆఫ్ 0, నెంబర్ ఆఫ్ 1, నెంబర్ ఆఫ్ 2, నెంబర్ ఆఫ్ 3, నెంబర్ ఆఫ్ 4. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సింది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ 2 ఇక్కడ రిపీట్ అయ్యే వాల్యూస్. సో ఇన్సర్ట్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా అప్డేట్ అవుతుందో కూడా మనం చూద్దాం. అవుట్పుట్ ఏం ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తున్నారండి, ఈ ఇండెక్సెస్తో ఈ నెంబర్స్ని ఈ ఫార్మెట్లో చేయాలండి. ఓకేనా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, నెంబర్ ఆఫ్ 0 0, సో ఇక్కడ 0 అప్డేట్ అయింది రైట్. టార్గెట్లో 0 వచ్చింది. ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఏం చేయాలండి, నెంబర్ ఆఫ్ 1 తీసుకున్నప్పుడు 1 అంటే 1 రైట్, ఇక్కడ ఫస్ట్ 1 వస్తుంది రైట్. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ 2 అంటే వాల్యూ ఇస్ 0 1 2, సో 2 వస్తుంది. తర్వాత మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ 2లో వాల్యూ ఇస్ 3 రైట్, అంటే 2 ముందర విల్ గెట్ 3 రైట్. లాస్ట్ మళ్ళీ నెంబర్ ఆఫ్ 1 దగ్గర వాల్యూ ఇస్ 4. సో ఇప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఇందాక 1 ఉండేది, వీళ్ళు ఇన్సర్ట్. ఇక్కడ చూస్తే బేసిక్ ఏముందంటే ఇన్సర్షన్ ఆపరేషన్ అవుతుందండి. మీకు అది కొంచెం కన్ఫ్యూజింగ్ అనిపిస్తే ఈ 1528 ప్రాబ్లమ్ చూడండి, బాగా డీటెయిల్డ్గా ఎక్సెల్లో ఇండెక్సెస్ అవన్నీ యూస్ చేసి వాటి మధ్య ఉన్న రిలేషన్ ఏంటో కూడా నేను క్లియర్గా చూపించాను. ఇక్కడ కోడ్లో చూపిస్తాను మీకు. ఐ థింక్ యుల్ బి ఏబుల్ టు ఫాలో ఇట్ ఈజీలీ. క్రియేట్ టార్గెట్ అరే అని ఉందండి. వాల్యూ ఇట్స్ గెటింగ్ ఇన్పుట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ నమ్స్ అనే వేరియబుల్లో, లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఇండెక్స్ అనే వేరియబుల్లో రైట్, అండ్ లిస్ట్ ఆఫ్ ఇంటిజర్స్ ఆఫ్ అవుట్పుట్ ఇట్స్ ఎక్స్పెక్ట్. సో ఫస్ట్ టైం ఏం చేయాలంటే టార్గెట్ అనే యారే క్రియేట్ చేయాలి. ఓకే, టార్గెట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు స్క్వేర్ బ్రాకెట్స్. నెక్స్ట్ ఫర్ ఐ ఇన్ రేంజ్ ఆఫ్ లెంత్ ఆఫ్ నమ్స్ రైట్. ఏం చేస్తామండి, మనం లిస్ట్ మెథడ్స్ ఇక్కడ మెయిన్గా చూడాల్సింది ఏంటంటే లిస్ట్లో డాట్ ఇన్సర్ట్ అనే మెథడ్ ఉందండి. దానికి టూ ఇన్పుట్స్, 2 పారామీటర్స్ ఉన్నాయి, ఇండెక్స్ అండ్ వాల్యూ. ఏ ఇండెక్స్లో ఇన్సర్ట్ చేయాలి, ఏ వాల్యూని ఇన్సర్ట్ చేయాలి అనేది. ఓకే, అది మెయిన్గా ఇక్కడ మనం యూస్ చేస్తామండి. దిస్ వాట్ విల్ బి యూజింగ్. సో టార్గెట్ డాట్ ఇన్సర్ట్ రైట్, ఏం ఇన్సర్ట్ చేయాలనుకుంటున్నామండి మనం, ఇక్కడ ఇండెక్స్ రావాలి మనకి రైట్. ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0, సారీ ఇండెక్స్ ఆఫ్ I, వాల్యూ ఏం కావాలండి మనకి, నమ్స్ ఆఫ్ I. I have to use square brackets అండి. We have to insert index of I with value at nums of I. Okay, then what we will do, we will return target. ఒకసారి చెక్ చేస్తాను, I in range of 0, I వాల్యూస్ చూద్దామండి ఒకసారి. టార్గెట్ ఇన్సర్ట్లో ఇండెక్స్ ఆఫ్ I అంటే ఇట్స్ ఫస్ట్ టైం ఇండెక్స్ ఆఫ్ 0లో నమ్ ఆఫ్ 0 వాల్యూని ఇట్ విల్ గో అహెడ్ అండ్ ఇన్సర్ట్. ఓకే అండి, లుక్స్ గుడ్. మీకు లూప్ బై లూప్ రన్ చేయను, ఎందుకంటే మీకు ఒకవేళ డౌట్స్ ఉంటే 1528 చూడండి, లింక్ కూడా పెడతాను నేను. ఐ క్విక్లీ గో అహెడ్ అండ్ ట్రై రన్నింగ్ దిస్ కోడ్. ఓకే, ఇది యాక్సెప్ట్ అయిందండి. ఎగ్జాంపుల్ టెస్ట్ కేసెస్ కూడా రన్ అయింది. ఐ గో అహెడ్ అండ్ సబ్మిట్. Okay, it got accepted as well, so that is nice.
సో దిస్ ఇస్ హౌ వి సాల్వ్ టార్గెట్ అరే ఇన్ ద గివెన్ ఆర్డర్ అండి. ఓకేనా? ఐ హోప్ దిస్ వాస్ యూస్ఫుల్. ఇది ప్రాక్టీస్ చేయండి మీరు. డౌట్స్ అని ఉంటే 15 వీడియో చూడండి. ఇంకా కూడా మీకు అన్న డౌట్స్ అని మిగిలితే కామెంట్ సెక్షన్లో పెట్టండి. ఐ విల్ అడ్రస్ దెమ్ యాస్ సూన్ యాస్ ఐ క్యాన్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఫర్ యువర్ టైం. జై హింద్.